изучаем аспекты копродюсирования с Германией. Какие здесь есть мифы и какова реальность? Начнем с мифов. This is a myth. This is myself, having produced my first documentary. Ну что же, вот это я, как вы видите, Sitting я on a pile of money. только что And выпустил свой this первый is the документальный reality. фильм. It's like everywhere in the world, I think, maybe except France. They Это are реальность. off a little bit. Такова она во всем мире, может быть, только за исключением Франции. You need a lot of patience to make documentaries. Вам понадобится много терпения You need stamina и много тонуса, жизненных сил. and a lot of knowledge to get through that jungle of finance and. И, конечно, много знаний, чтобы продраться через финансовые джунгли. I always say the idea is important, but the constellation that you find is so much more important. That Идеи, конечно, важны. to make other people believe in your idea, and you have to be an unbreakable optimist to start these things. Because usually a 90-minute film to produce in Germany takes me 5 years from the idea to the premiere. Конечно, нужно быть большим оптимистом, чтобы браться за это дело, потому что в Германии мне требуется 5 лет, чтобы довести фильм от идеи до реализации. And a lot of the time is not spent in developing it, a lot of the time is spent in waiting for the decision makers to take their decisions. И, конечно, большую часть времени я провожу не в процессе, а в ожидании ответов от тех, кто принимает решения по фильму. And this is terrible, but that's the case, and especially for hot topics, it's really enerving, and that's why you have to be such an optimist. И это, конечно, ужасно, но особенно для таких важных, горячих вопросов это неизбежно, поэтому вам придется быть оптимистом. So we start with some facts. Germany is a very big television market. There are more than 75 channels that you can get on your television without paying anything. Начнем с некоторых фактов. Германия — это большой телевизионный рынок. У нас есть более 75 каналов, на которые можно попасть бесплатно. Around 900 program slots per week that show not documentary but factual stuff. И около 900 программ каждую неделю, которые показывают не столько документальные фильмы, сколько разные фактические программы о фактах. And 520 million euro are spent per year, so there is a lot of money to be made if you make the right films that they want. И, как вы видите, примерный бюджет — это около 520 миллионов евро в год, поэтому если вы делаете правильные фильмы, то у вас есть хороший шанс заработать также. Это, как вы видите, миф. Так. Go on. It takes time. It's a little bit slow in reaction. Okay, sorry. Вот она реальность. Okay, this is where we were. So we click to the next one. This is the cinema world. We saw the TV world. We have 4,849 screens now. In 2018, I have the new numbers here. Screens, of course, we have a lot of multiplexes that have 10, 12 screens, but there are also still small cinemas with 1 or 2 or 3 screens. И вот, собственно, количество, тут не экранизации, а экранов, да, на которых показываются фильмы. Есть множество мультиплексов, в которых по 9-10 экранов, но есть и маленькие кинотеатры, в которых по 2-3 экрана. These are the numbers of 2016. In 2018, the box office has slightly dropped to 900 million, which is considered quite a catastrophe because 100 million is missing from 2016 and 17. 900 million. И цифры бокс-офис уменьшились, потому что эти цифры — это 2016 год, 2018 это 900 миллионов, что, конечно, считается катастрофой в индустрии. The money spent from the cinema fund was 342 million, so that was quite a lot of money that was spent into German films. В немецкие фильмы из кинофондов было вложено 342 миллиона, что, конечно, вполне впечатляющая цифра. But that money also went into international productions, for example, at Studio Babelsberg, where a lot of American films were produced. Но большая часть из этих средств была потрачена и на международные фильмы, например, американские фильмы. Studio Babelsberg, the former UFA studio lot, you know, the big studio in Berlin. UFA в Берлине, например.
It is highly subsidized to get American money inside the country and get the knowledge and build up people mainly and produce international films there with international money, and they are subsidizing that. Они субсидируют производство иностранных фильмов, по большей части американских, вкладывают средства в это и в человеческие ресурсы, которые с этим связаны. So from all that money, 12 million was spent on documentary movies, which is not so bad, I think. Часть средств, потраченная на документальные фильмы, из них это 12 миллионов евро. And 130 documentaries found their way into the cinema halls. И, как вы видите, 130 документальных фильмов были показаны в кинотеатрах. But very unfortunately, most of them are shown not at the attractive slots at night, so at 8 o'clock or later, but very many only find their way into the 6 o'clock slot, which is of course an issue because many of us can't go into the cinema at that time. Но, к сожалению, большинство из этих фильмов показывается не в более привлекательное время после 8 часов вечера, а пораньше, в 6 часов, что неудача, поскольку большинство людей не может в это время прийти в кинотеатр. And there's a big debate going on that there are too many films, even though we have so many screens, because the American majors, of course, start their films with 1,000, 1,500, 2,000 copies and clock the cinema, and so there's only very little room. And when 130 documentaries come out, they all make actually terrible, or many of them make terrible ratings. So they have admissions between 4,000 and 5,000 people of our 90 million inhabitants. Yeah, there was a lot of numbers. So, Yeah. Большую часть сетки вещания занимают американские фильмы, они выходят постоянно, поэтому, когда выходит вот 130 документальных фильмов, то им просто некуда встроиться. You got it right? Good. Yeah. Back to television, we have two big stations which are financed by license fees. The first is composed by the ARD. These are 9 broadcasting companies that have their studios in the regions, and they get 6.3 billion license fee per year that they spend on huge buildings and a lot of stuff that is in-house, and some of it also trickles down to commissioned films. They have alone 11 TV channels, 55 radio stations, 16 orchestras, and 8 squires. I think you write that differently with an S. But Choirs, these are all the different stations. You may have heard of some of them that compose together the ARD group. Вы сейчас видели цифры для группы ARD. То, что было, те компании, которые вы сейчас видите, включены в группу ARD. In a way, this is very nice because with the project you can approach many of them. They have all of them have commissioning editors that are responsible for documentary films. Many of them even have long métrage slots with 90 minutes, but mostly they have 45-minute slots and where they have reportage and stuff or other forms. They are highly formatted, one must say. И удача, что вы можете связаться с каждой из этих компаний, и многие из них имеют выпускающих редакторов, и выпускающие редакторы устанавливают, у них есть разные слоты, длинные слоты по 90 минут и короткие. Но чаще всего это короткие слоты, метраж 45 минут, такие как репортаж, например. But it's not so easy. I mean, first you have to find out who is the person that does the slot that you have found that may look like it's the one for your film. И, к сожалению, это не так просто, поскольку вам нужно найти то лицо, которое представляет именно тот временной промежуток слота, в котором вы заинтересованы. And then you must try to build up some kind of relation to that person. И вам нужно с этим человеком установить взаимоотношения. Because they get offers nearly every day. Потому что каждый день они получают множество предложений. And very often they don't even respond if they don't know your name. И часто, если они не знают ваше имя, они даже не отвечают.
And that's really annoying. So that's why we go to all these festivals, to all possible meetings, to try to put a name to a face and start a relation with the different commissioning editors. Это действительно раздражает. Собственно, именно поэтому мы ездим по фестивалям, по разным открытым мероприятиям, чтобы наше имя, чтобы создать эту связь, чтобы у человека возникло понимание, кто мы и что мы представляем. And you really have to know what he is doing, what his slot is, what they have done. Thanks to the Mediathek, it's now easier, and the internet, it's easier to do that research. И, конечно же, мы формируем представление о том человеке, который представляет вот этот слот на телевидении, о том, что он делает. Сейчас, слава богу, с помощью интернета мы можем достать практически всю информацию о тех людях, которые нас интересуют. But only if you do that work, you can target them as you should. Because they expect from you that you know what they want. И вам необходимо проделать эту работу заранее и самим, потому что не ожидают, что вы сделаете это, что вы подходите к ним, зная, что вам от них нужно. They are definitely not sitting there waiting for us to send their stuff, even Это though точно, they sometimes say so. Это точно не люди, которые сидят и ждут от нас наших прекрасных работ, хотя иногда они так и говорят. Only if it's tailored for them, if it's really fit what they are looking for. Исключение, пожалуй, составляют те фильмы, которые точно вписываются в то, что ожидают выпускающие редакторы. So, of course, there are some, but these are few that are very open, and they are going to festivals, and they are open for 90-minute author-driven documentary films. But those you can count on your hand. Конечно, есть такие редакторы, которые ездят по фестивалям, они очень открыты для общения, но их можно пересчитать по пальцам. And they are flooded with projects even more than the others. И они просто затоплены проектами еще больше, чем остальные. It's a little bit like cat and dog, you know. Немного напоминает взаимоотношения между кошкой и собакой. We have an idea, we want to tell a story, we find a form for it, and we think that's how it should be presented. У нас есть идея, у нас есть история и форма выражения для нее. Мы знаем, как ее представить. And then when you enter this circus here, you will find out that they are not waiting for that. They want you to know their slot, find a story for their slot, and present it in the format that they wanted. И когда вы входите вот в этот цирк, присоединяетесь к цирку, вы видите, что они совершенно не ожидают от вас этого. Они ожидают, что вы со своим фильмом встраиваетесь в то, что они ожидают от своего слота. And if you don't do that, then they don't want to work with you because you have no value to them. Если вы не вписываетесь в формат, то вы для них не представляете интереса. So in this jungle of options, it's really hard to find the right person at the right time who will work with you. В таком многообразии выбора действительно сложно найти правильного человека, с которым вам будет комфортно работать. And that's what I meant earlier with a constellation. You know, a constellation is that you are at the right place with the right project at the right time and having the right bundle ready for somebody to say, hey, wow, exactly what you want to achieve is that he or she thinks this is the film I always wanted to do but never had the time. And now there is somebody who is offering this to me who will do it the way I want and need it. Поэтому во многом, почему я и говорил про счастливый случай, счастливое стечение обстоятельств, правильное время, правильный человек, правильный проект, правильный разговор, поскольку у выпускающего редактора должно возникнуть ощущение, вот это тот фильм, который мне подходит, который я хотел сделать всегда, и сейчас я нашел человека, который это для меня исполнит. And this is kind of an art form in itself. Это своего рода произведение искусства. And this is why it makes a lot of sense to have a producer on your side that knows that game and is trying to create those constellations and this trust. Then you can concentrate more on your storytelling and the designing of your project and the finding of the form, and you will get a direct feedback from this producer because I will get you. И, конечно, поэтому хорошо иметь продюсера на своей стороне, поскольку именно этот человек устанавливает эти доверительные взаимоотношения с выпускающим редактором, а вы можете в это время сконцентрироваться на своей идее, на рассказе, на форме выражения. Because
they are not looking for your content to accept it. Actually, they are always looking for a reason to put it aside, because there are 100 more on their desk piling up with ideas and concepts and people that nudge them that they want to do the film with them. So when you only have this one chance, there was once this advertisement, you never get a second chance to make a first impression. You know, it's really important that you come and meet their expectation, because they are looking for the flaw in your presentation and in your approach. Поэтому вам хорошо иметь, в общем, продюсер, он даст вам этот фидбэк, он даст вам обратную связь о том, как реагируют на ваш фильм. И поскольку у выпускающего редактора всегда есть куча причин отложить ваш проект, у него на столе стопка из таких проектов, которые множатся, люди, которые постоянно звонят и требуют внимания, поэтому он будет искать скорее недостатки в том, как вы презентуете проект, чем достоинства. Есть только один способ, один шанс произвести хорошее впечатление, только один первый способ, да, первый раз, когда вы встречаетесь, вы можете произвести хорошее впечатление. И нужно его использовать. Yeah. So if you want to really tap into that pot of gold that I'm showing you here, then you need to follow these rules. If you want to make your own film, which is artistically yours and is an author-driven film, then there are very few commissioning editors that you can approach, but still it's highly competitive, because there are many, also in Germany, that want to do their own film and think that those television stations are obliged to help them produce it, finance it and broadcast it. Конечно, чтобы прикоснуться вот к этому горшочку с золотом, который вы видите на экране, нужно знать правила. И понятно, что вы хотите произвести свой собственный авторский продукт, авторский фильм. Can you repeat after the you want to produce your own author film, and after that? Yeah, that I try to repeat what I said. Yeah, I said if you'd want to tap into this pot of gold, then you need to do what they want, and there are very few which are more open and are looking for the creative author's voice. Okay. But this is also highly competitive, because there are so many also in Germany and all over the world that want to be on that slot and want that money from them. Да, в общем, если вы хотите сделать свой собственный авторский фильм, то это очень конкурентная среда. Есть, конечно, те выпускающие редакторы, которые ищут такое, но их достаточно мало. Good, let's go on. But next to the ARD with all these stations, there's also the so-called ZDF. Can you please click again? Кроме ARD есть также такая группа, как 2DF. Yeah, the ARD is always called the first program, and it contains of a lot of regional one and one main channel. And the ZDF is the second program, because it was the second that came into existence. It gets, click again, it gets 2 billion license fee per year, also quite a lot of money to make a full program. And they have also now diversified and have a lot of other channels. So there's a central channel. And if you click again, you see the family of ZDF. They also work. Это семья 2DF. ZDF, we say, yes. ZDF, ну вот, простите. Which stands for, the Z is at the same time a 2, because I said it's a second channel that appeared. Это второй канал после ARD. Его тоже разнообразная сетка. You said it has one regional and one... No, this one has one nationwide channel. У них один This is how национальный they канал. started, and now they have diversified and have many more, because И сейчас они диверсифицировали. it's a matter of development. You had the same here in Russia and all over the world. In the old days, the possibility to broadcast was scarce, because there was not so much room on the waves. It was there were not many, and with the digitization, this has multiplied, and now we know with the internet it has it goes to infinity. Сейчас возможность вещания увеличилась с распространением интернета, и она уходит за горизонт. Раньше было меньше возможностей для телевидения получать эти каналы. So the ZDF also opened a lot of other channels,
And this is quite interesting because there's ZDF Info and ZDF Neo, and they used to be channels that rerun the major program, but now they are really producing stuff. И обратите особое внимание на ZDF Info и ZDF Neo, поскольку раньше эти каналы повторяли программы из вещания главного канала, а сейчас они производят и свой продукт тоже. And they are spending decent money on factual programming. So one must really have an eye on what they do and what they ask for, because it's the chances are much higher to get money from there. They are more experimental, they are more open, they are more niche oriented, they are more oriented to an educated audience than the ZDF is. The same actually goes for Arte, Dreisat and Phoenix. Phoenix is also called the documentary channel, but I think ZDF Info and ZDF Neo might now even be called more documentary channels. So these are interesting options Producer has in Germany. Стоит обратить внимание на эти два канала, поскольку сейчас у них достаточно много бюджетов тратится на познавательные фильмы, на документальные фильмы, и они больше настроены на эксперименты, они более ориентированы на ниши и на образованную аудиторию. Конечно, мы знаем канал Phoenix. Phoenix is a documentary channel, yes. Известен как канал документального кино, но сейчас, возможно, скорее даже ZDF, Info и Neo можно назвать новыми документальными каналами. Dreisat is also special because they broadcast together with Austria and Switzerland, the German part of Switzerland. They make their program together. And it's also filled by ARD and ZDF. Dreisat, канал тоже хорошая опция. На нем выпускаются программы, которые создаются совместно Австрией и Швейцарией. And Arte is the German-French cultural channel, which is also quite interesting. And there are a lot of entries into Arte through Germany, through ZDF, and each and every of the regional ARD stations also has a commissioning editor that will produce program that is supposed to be aired then on Arte in France and in Germany, not at the same time necessarily, but on that channel. That's also very interesting for us, but also not so easy to get in. И вы все знаете телеканал Arte, совместный телеканал Франции и Германии, на котором тоже достаточно документальных слотов, и в него можно попасть через ARD, но это не так легко. And there is Kika here at the corner down there. That's the channel dedicated to children's program. И последнее вот внизу вы видите, это канал детских программ. That might also be an option for one or the other, because there is an interest in documentaries made for children. So if you have something like that, you should think about approaching Kika, probably also through a German producer. I think it's very, very hard if you don't speak the language and don't go to the right events and parties and watch the program to put something there without the help of a German co-producer. That's for everything, actually. И есть канал Кика, собственно, он представляет интерес для тех, кто занимается образовательным кино для детей. И тут необходим, конечно, немецкие сопродюсеры, и необходимо посещать специализированные мероприятия для детского документального кино, потому что без этого будет сложно продвинуться на него. And quite new are these little dots down there, which are hard to read, that actually stands for Funk. Нечитаемые буквы внизу — это Funk. And that's a new development. This is a channel where the public television is together, ARD and ZDF. They are trying to get back the young people to watch public television. И это совместная работа ARD и ZDF по возвращению молодежной аудитории к документальному образовательному кино. Of course, they found out that they don't watch them anymore. Потому что вдруг оказалось, что они больше его не смотрят. And that's why they are looking for them on the internet. They start a program that they broadcast on YouTube. Они начали программу, которую они запустили на YouTube в канале.
because they say, well, if the young people are out there on Facebook, Instagram, and YouTube, and we are a public television, public service, and we take a license fee also from them, then we must reach them where they are. Они объясняют это тем, что поскольку молодежь сейчас тусуется в Инстаграме и на Ютубе, в социальных сетях, то необходимо идти туда к ним, потому что мы общественное телевидение, которое привлекает молодежь. So actually what they do, they buy or they ask successful YouTubers or people with ideas that might work on YouTube and create community there and followers to work for them. Они таким образом поступают, они просят популярных YouTube-блогеров, те, которые уже имеют какой-то вес, работать с ними и создавать для них контент. So it's a very, very interesting development. They have their own website. Это очень интересный вариант работы, у них есть свой сайт. But they don't even use that as a destination site. It's they really think they can only reach, and probably they are right, the young audience with the niche program they program and put on the different, mostly American distribution pages. У них есть сайт, но этот сайт — это не финальная точка, где можно смотреть каналы. Они себя позиционируют как нишевые программы, которые в основном отдают дистрибьюторам в Америке. No, it's not the American distributors. It's the Facebook and YouTube that is American, right? Yeah. So that was, of course, our criticism that with our license fee money, they are luring the young audiences on those pages where the data of that young audience is then used and where they are shown commercials and commercialized. So it's really like, I mean, who else than these two big stations could have built an alternative to YouTube? Наша претензия к ним заключается в том, что деньги с лицензии, из взносов используются для того, чтобы в итоге перетянуть аудиторию, молодую аудиторию в YouTube и в американские социальные сети, хотя кто, как не эти два больших игрока, могли бы создать альтернативу. So that's our critic towards them, that we say, how can you take that license fee and build and make these companies even stronger than they already are? Поэтому мы, конечно, высказываем наше недовольство и тем, что две эти компании, получается, усиливают и создают еще больше фундамент для соцсетей. It's a capitulation to American neoliberalism neoliberal ideas, if you ask me. Это такая капитализация американских неолиберальных идей, если вы спросите мое мнение. But that's, or you can say it's just looking into the eyes of the facts. Но в целом мы просто смотрим в глаза фактам. Okay, let's go on. The doc slots we have, they are mostly reportage on ARD and ZDF, talking about formats. The format for that is very often 30 minutes. Сейчас мы поговорим о слотах документального кино. Репортаж, главный из них, получасовой формат. Yeah. Not a lot of it is from abroad. Very many things are, of course, circling around our own territory. Далеко не все из них зарубежные, многие наши. Yeah, they always work with commentary because they all are journalists or radio people, and they don't believe in telling stories just with pictures and original sound. So that's part of the format they want. Часть формата, который востребован, это участие, это комментарии и закадровые комментарии журналистов. Они не верят просто в визуальную такую красивую картинку без сопровождения. Yeah. And a lot of them are very regional. So, example, for when I go to my station, they always ask me, how does our audience connect to your story? И многие из них региональные, поэтому, когда я прихожу с ним с проектом, меня спрашивают, как может наша аудитория почувствовать связь с этой историей. So, if I come with stories from here, from the pitching, for many slots, they will never take it. But if I have a German angle to it, then the chances are higher. So this is unfortunately what I have to look. It's very, very many of this is
is very self-focused on our society. То есть в целом такие региональные, ориентированные на национальные идеи какие-то компании, они бы не заинтересовались фильмом, который бы я привез на основе вот того, что я, например, увидел здесь. Но если бы у этого был какой-то немецкий разворот в сторону немецкой культуры, то это бы представляло интерес. That was the reportage. In the documentary, it's similar. There are 45-minute slots. That's a German specialty. I don't think anyone else in the world has this 45 minutes. But in Germany, this is very common. And there are history slots with comments. And again, there are also very much regional themes. Lately, they have found a lot of public service. So they were checking on the food that comes from McDonald's, and they compared offers from different fast food restaurants and stuff like that. They found out that people are very interested in this kind of public service. Вот этот вариант слота 45 минут, он очень немецкий, возможно, нигде больше, кроме Германии, такого формата нет. Заинтересованы они в основном в историях, в сюжетах на историческую тему, актуальные темы, наука, и особенно вот потребительская тема потребительства сейчас стала выходить на передний план. У нас есть сейчас проект, в котором сравнивают еду из разных фастфудов, из Макдональдса и других, и оказалось, что у людей есть определенный интерес к таким расследованиям, как работают общественные предприятия. But also I just received an email through our organization AG Doc, where we are 800 members, and a colleague was sending that tonight her film on euthanasia, helping people to commit suicide who are very sick, and it's a discussion about it, a debate will be broadcasted late at night. So this I would consider under essential topics. So this is also a public service in a way. But of course, if it's well done, it's also something that I would have liked to watch if I could have. But I will watch it in the Mediathek when I'm back. So. И вот буквально только что моя коллега из АГДОК, которую я представляю, у нас 800 членов, она сказала, что ее фильм про эвтаназию, вокруг которого идут оживленные дискуссии, будет показан в слоте поздно вечером. То есть эта тема, она имеет интерес, и она, так же как и тема различных общественных инициатив, будет обсуждаться широко. Okay, let's go on. Then we have, of course, the documentary movie, also in the ARD. There are very few slots in the main program. And only they have on summer when the talk shows are not running because they are on holiday. So when everybody's sitting in the garden, then they screen the 90-minute documentary films in the first program. But the other have slots every week. Also quite late at night, a film of mine was just broadcasted on MDR television. That's the Eastern station from Dresden and Leipzig on Sunday at 10 o'clock. That wasn't so bad, I think. I was very happy with that slot because very often they are even much later, not in the second prime time as they call it, but in the third prime time, which is around midnight. К сожалению, не так часто показывают документальные фильмы по 90 минут. Чаще очень мало слотов на это выделяется. Чаще это происходит летом, когда все сидят в саду и смотрят, и нет ток-шоу, которые идут в это время. На других каналах такие слоты в программной сетке есть каждую неделю, и мой фильм был показан на МДР вечером в воскресенье в 10 часов вечера. Я думаю, что это не так плохо. В целом я доволен тем, что он идет в это время. Это не второй прайм-тайм, как мы называем, но третий. Okay, here are some examples, but we won't go into that too deep. You see, everything is possible: history, music, science. The grand format
on Arte, I think that has died, right? It's not no longer really there. That used to be a very nice slot on Arte. Вот примеры слотов, которые существуют, и последний гранд-формат раньше Arte. They're now doing much less long-format documentaries than they used to. И сейчас у них гораздо меньше этих полнометражных документальных фильмов, чем у них было раньше на канале Arte. I just made a music film for them, 54 minutes. It's a 50-minute slot, 52, 54. That was broadcast on Sunday night at 10. That's also, I think, a good time for such a film. И я также выпустил для них фильм о музыке, музыкальный фильм, который был показан тоже вечером в 10 часов вечера, а длиной был 54 минуты. Okay, let's go on. Here are some more examples. If you want to look, take a picture and have a look later. Можете сфотографировать вот тоже примеры и потом можно пройти по ссылке и посмотреть. Since there were more channels possible, just click. We also got private television in Germany. They are not so interesting for what we are doing. Because they are very, very much interested in spectacular things. So I haven't worked together with them at all. So I can't really talk from my own experience, and I don't really watch their program. But if you are sort of interested in kind of man television or blood, sweat and tears stuff, then you should look into what they do. But I can't give you much clue how they pay or how to enter this market. This is just as a matter of information that there are many more. And if you click again, there are even more. But they, of course, all are now afraid of Netflix and co, and they are losing advertisement and to YouTube and to Facebook. And it will be very interesting to see what the future brings with these private channels, because they have to finance themselves completely by advertisement money. Есть также частные телеканалы, коммерческие каналы, о которых я тут не смогу рассказать особо ничего, потому что с ними не работаю и не вписываюсь в их формат. Но если вы знаете то, что им нужно, интересуетесь такими горячими темами, как он сказал, кровь, пот и слезы, то, возможно, вы можете посмотреть в эту сторону, просто чтобы вы имели представление о том, что существует в сфере этого телевидения. Конечно, эти каналы сейчас боятся борьбы за влияние, поскольку Netflix отбирает на себя много внимания, телевидение уходит в интернет также. Okay, let's go on to the film funds. Since Germany was afraid it would lose its complete film culture to American majors, a long time ago they started funding films, and per year there's 12 million, no, how much is this? Yeah, 12 million euros on film funds from different sources. Just click a little bit because they come one by one. First is doesn't go. The Ministry of Culture. Just like in Russia, even though we don't have a Ministry of Culture because we are not centralized, it's called a little bit different. But they have a nice fund. The Federal Film Board, this is money that comes from each and every cinema. For every ticket, they must give a little amount of that ticket price into the big pot. And then there's the German Federal Film Fund. This is the one that works. Поскольку Германия боялась потерять свою аудиторию, которая ушла бы смотреть американские фильмы, у нас появились кинофонды, общая сумма бюджета, общий бюджет которых составляет около 12 миллионов евро, и следующие институции, которые занимаются поддержкой документального кино в Германии. Это Министерство культуры, которое, собственно, это формальность, поскольку мы не централизованы, и это такое Министерство культуры, которое поддерживает кино. Федеральное учреждение кино,
кино. That's the Federal Film Board. That's the one that gets the money from each cinema ticket and is very focused on helping to produce and fund films that will do well in the cinema. That's their main focus, and that means for documentaries always hard to get money from that fund. They are not very fond of documentaries because they see the numbers they make and don't want to invest in them. Федеральное учреждение кино получает отчисления с каждого купленного билета в кинотеатрах, поэтому они не очень заинтересованы в документальном кино. The third one, the German Federal Film Fund, comes from our Ministry of Economics. And that also says where it's aiming. And this is, for example, where new series are funded that are then broadcast on Netflix. They have done that. Or they fund those American movies that bring a lot of money, not so interesting for us. Немецкий кинофонд, он относится к Министерству экономики, он для нас не настолько интересен. The last one is the Kuratoria New German Films. That's for beginners. So. Для молодых немецких режиссеров существует куратория. The happy face is for the Ministry of Culture, and for this one, I don't know why I put it there actually, the German Federal Film Fund. The local film funds, that's why there is a smiley. То есть это местные фонды, и тут смайликами отмечены местные фонды. Yeah, they are more friendly, that's right. Более дружелюбные фонды отмечены зеленым. Let's go to the next one. This is the list. Every state, just like in France, you saw earlier, has its own film fund, and not everyone. Some have ganged up their powers, but they are interesting, especially for those who live there. But they are also open to work when you have a producer that comes, for example, from Hamburg, Schleswig-Holstein, then he can tap into that money. But the condition is that he spends 1.5 times as much as you get from there. So it's also an economic necessity, and that makes life, of course, sometimes very difficult. So, but if you, for example, do the editing and the mix down and the color correction in Germany, in one of those regions, then you can tap in, it's not an automatic funding, but you have a chance to tap into these funds and finish your film with good technologies and technologists, spend the money there, and find a co-producer. So this is always where we would go when we are in a co-production, trying to get that. But that, of course, means production design. You can't work then with your technicians here in Russia. You would have to go there and do it there. So it's also a two-edged sword. Like any co-production, of course, is making things also more difficult. Фонды, которые вы видите, относятся к регионам, так же, как и во Франции. У нас есть фонды у многих регионов в Германии. И такой вариант сотрудничества предполагает, что, например, если ваш продюсер родом из Гамбурга, Шлезвига и Гольштейна, он предполагается, что он потратит около 1,5 бюджета, который вы получите с этой территории. И если вы делаете свои технические, если вы техническую обработку фильма проводите на территории этого региона, то это может быть интересно. Вам, конечно, невозможно, чтобы вы работали с русскими техниками в таком случае, то есть цветокоррекция и прочие вещи нужно будет делать там. Но это возможно. Все равно приходит с определенной ценой, которую нужно платить. В таком случае вам придется отказаться от русской технической поддержки. So what do the film funds ask from you when you go there? So what do you need to have ready if you want your co-producer to go and find money for you there? The first thing is, of course, a script or a good description of what you have in mind. Из того, что вам необходимо, если вы обращаетесь в кинофонды этих земель, сценарий. Possibly with a trailer or some material already about your protagonists, so people start to gain trust in your work. Возможно, с трейлером или какой-то дополнительной информацией о ваших главных героях, чтобы уже завоевать доверие. For sure, a link to a film that you have already done. Also, it's about building up trust. И, конечно же, ссылка на фильмы, которые вы уже сняли, это тоже помогает. Then, of course, for the film fund, you need a budget. And this can be also very interesting because a budget in Germany probably looks different than a budget in Russia. And they have very often forms that they would like you to meet.
and formalities. So it's also something for which you definitely need the help of a co-producer in Germany to be able to enter a budget that matches their needs. И, конечно, нужно поработать с бюджетом, с его оформлением, потому что это делается несколько по-разному в России и в Германии, и немецкий сопродюсер может помочь вам с тем, чтобы соответствовать тому формату и требованиям по бюджету, собственно, тому бюджету, который требуют немецкие фонды. Then you need a financing plan. План финансирования также важен. That is a plan that shows from where the finance is supposed to come for the budget. And it must have the same number in the end than your budget has, of course. План финансирования, в котором указаны все его источники, откуда еще поступает финансирование, и, конечно, в котором сходятся все цифры с бюджетом. And it must be realistic. Необходимо, чтобы этот план был реалистичный. And the more of the money that is already fixed, where you have a letter of someone who says, we will give that money to make that film, the better it will be for you. And the higher the chance that the film fund will come in. They usually don't come in at first, unfortunately. They follow the money. The devil shits on the biggest heap, as they say. И, конечно, если у вас уже будет письмо, подтверждающее финансовое участие каких-то заинтересованных лиц, то для них это будет интереснее, потому что они скорее последуют за теми, кто уже поверил в ваш фильм. Дьявол гадит в самую большую кучу. Как-то так. В общем, он уже выбирает для себя место. Because if they say they will give you some money for your film, then they are reserving it for you. So then you have 1 year to complete your finance, and if you don't make it, then that money was sort of sitting in their bank account doing nothing. That's why they are really looking for a realistic financial plan. And also, they want you, if they give you the money, they want you, of course, to make the film, and they want you to be able to close the finance, and they don't want to allocate money to you that then you don't use and somebody else can't make his film because that money was waiting for you and you didn't close the finance. Understandable. Ищут реалистичный план, поскольку если фонд вкладывает деньги в ваш проект, то он ожидает, что в течение года вы его реализуете, и эти деньги будут в обороте, а если нет, то они несут финансовые убытки в связи с тем, что проект не был реализован. Then they always ask you for a plan for marketing and distribution, which is very, very hard for somebody who is not at home in the market. It's also even hard for us to do that. But is it there? Yeah. To do so, you really need some experienced help from the German market to be able to draw that. And you need a contact to a world sales distributor who will help you do estimates and have ideas what he can do with the film that you have scripted, budgeted, and described and have a trailer of. This is also something that shouldn't be underestimated because, of course, they hate to spend money in films that then are not going out, that are not seen, that don't have at least a festival life and better even a cinema life and later TV and VOD and are really used. Необходимо иметь какой-то конкретный план продвижения фильма, его дистрибуции, и для этого, возможно, вам понадобится консультация дистрибьютора, который занимается мировым прокатом, потому что фонды хотят вкладывать фильмы, которые будут показаны, по крайней мере, на фестивалях, на каких-то мероприятиях. And finally, they want, and that's really a pain, they want a letter of interest from the distributor before the film can even be watched. И еще есть такая проблема, письмо о намерениях от дистрибьютора, они хотят еще до того, как фильм вообще будет показан. And that, of course, gives a lot of power to the distributors because they know that you need this letter to be able to even apply. И, конечно, это развязывает руки дистрибьюторам. Они знают, что вам нужно их письмо еще до того, как вы подаете заявку. And some of them really try to blackmail you with this and give you very bad sort of memo deals that you really don't want to stick to. But in your
in your need for that letter, you might sign that. So instead of the distributor paying you money to make your film, he's actually giving you a very bad deal, so you can start financing it. It's a complete fuck up to my understanding. But from their perspective, it's something that gives you more, that gives them more security that the film will also be brought out. И поскольку вам нужно это письмо о намерениях, дистрибьюторы часто вас, они могут шантажировать вас и предлагать очень невыгодные, заранее невыгодные сделки, зная, что вам необходимо их письмо. И, конечно, я это рассматриваю как такую провальную ситуацию, но, с другой стороны, дистрибьюторы, они заинтересованы в безопасности, и в таком случае у них больше уверенности, что этот фильм выйдет, если вы примете хоть какие условия. And the final condition, and that also makes it very hard, is that they want a cinema hall release. That's also why, because they are a film fund, they are not a television fund. There are a few that also fund television films, but they are quite rare. And so, because television has been going down on its responsibility to create 90-minute author-driven films, much more try to get their films financed through the film funds. This is also why you saw the number earlier, 130 films, documentary films per year, try to be released into the cinemas, but there's not enough audience and not enough room in the cinemas to show all these films. So it's a big debate going on right now that we should produce less, invest more money in it, also, of course, invest more money in development, which I think is very important. But I'm losing you, I guess, so Yeah, give you the chance. И, конечно, одно из важных и достаточно сложных, отягчающих таких условий — это релиз в кинотеатрах. Кинофонды заинтересованы в выпуске фильмов именно в кинотеатрах, не на телевидении. И с этим связаны определенные проблемы, потому что это связано еще с тем, что на телевидении становится все меньше и меньше полнометражных авторских документальных фильмов. И поэтому в кинотеатрах, собственно, сетка их переполнена. И я вам вот уже сказал цифру в 900 фильмов, которые выпускаются. Вокруг этого сейчас идет большое обсуждение насчет того, что мы не можем показывать столько фильмов в кинотеатрах. So let's bring together, next slide, what a German co-producer can and should do for you. So he should know the TV channels that are there and what they need, and help you find the right entrance for your project. He should know the funds and the deadlines and submit the application for you, because for you it will be very, very difficult. He should be in contact with possible distributors to get that LOE for your project. And if he's good, he has some relevant experience and can provide support, not only with these things, but also with the development of your film, and give you good, relevant feedback in a way that you can accept it or not accept it, so the film will still be yours, right? Сейчас здесь в целом список того, что необходимо от сопродюсера, от вашего сопродюсера. Он знает телеканалы, он знает фонды, он может помочь подать заявки, он знает точки входа для того, чтобы соединить вас с необходимым телеканалом или фондом. Он контактирует с дистрибьюторами, у него есть какой-то опыт в этой сфере, и он может помочь вам в том числе и с самим фильмом, чтобы в итоге этот фильм был ваш, а не того, с кем вы работаете, чтобы он был авторский. The next slide. But that, of course, also has a downside. He would want a part of your revenue, which can be costly. So a co-production makes things more expensive. He or she also might want an own version of the film to fit with these formats and these expectations that the German commissioning editors have, another costly issue. And they want everything in due time, otherwise they get very nervous. Because you must know, if you produce a film for a German television, you need to give them security. They don't give you the money like that, but you have to have a guarantee fund
that you pay interest rate on, and that guarantee fund is then resecured on your house or whatever you have. So you can get quite nervous as a producer if you don't deliver, because they can just ask their money back, which has then already been spent on traveling around the world by the team. So it is a kind of a responsibility that is hard to bear. Also, if you start such a co-production, I always say, only start it with someone that you gladly talk for an hour every day on the telephone with. If you don't have that feeling, then you shouldn't enter a co-production. And that's really meant as I say it. It's very, very important that there is a lot of sympathy and trust. Unfortunately, you gain that only by working together. So you really get to know somebody only when you worked with him. So afterwards, you know if that was a good experience or not. And as I said earlier, for me, it was a 5-year journey to do 90-minute films. So you should be aware, is this really what you want to do with the next 5 years of your life? And this is also the question that has to be posed to the co-producer. Okay, I think I was too fast. I give you the floor. Ну что же, сейчас попробую все это уложить. Как вы видите, да, немецкий сопродюсер много чего хочет тоже. Это много что заставляет его нервничать. И сейчас, секундочку. Конечно, в первую очередь немецкие продюсеры требуют безопасности. Они заинтересованы в том, чтобы средства и их силы были израсходованы целево. И у них есть так называемый фонд гарантии. No, that's what you have to guarantee. It's you have to go to your own bank, your home bank. Они заинтересованы в гарантиях, в том, что вы заложите свой дом, продадите машину, в общем, что вы как-то с вашей стороны настроены серьезно. And they write a letter to the television that in case that you fuck up, they will give you the money that they gave you, and they will take your house from you. For that. Да, в общем, они пишут на телевидении, что если у вас будет провал, то они заберут ваш заложенный дом и прочее. И если к этому моменту вы уже успели со съемочной группой путешествовать весь мир, то деньги за это тоже придется возвратить. И, конечно, это вопрос доверия и симпатии, которая вообще-то складывается только в процессе работы уже, но завоевать это доверие необходимо заранее. В этом некоторый парадокс. Кай говорит, что следует выбирать продюсера, с которым вам будет комфортно говорить по телефону в течение часа и далее, и более. И он также сказал, что ему понадобилось 5 лет для того, чтобы начать производить полнометражные документальные фильмы длиной в 90 минут. Поэтому это еще и вопрос к вам, насколько вы готовы проделать этот длинный путь. I got a clear message that we should wrap up, and I think that's a good ending of this little presentation. And thank you for your ears and eyes. Спасибо вам за внимание. Сейчас нам уже нужно заканчивать. Я думаю, что это побуждение, это мотивация, это хорошее окончание для нашего сегодняшнего разговора. Any questions? Do we have time for questions, Claudia, or not really? You can ask me outside. Возможно, если у вас есть вопросы, можете задать их лично Каю. Если нужно, я переведу. Sure, go ahead. Я хотел спросить, а почему все меньше авторских документальных фильмов, вот 90 минут, на телевидении появляется все меньше и меньше? Why there are less and less? Because they are difficult, you know. People don't like to see things that they don't know, as you know. Люди не любят смотреть на то, что они не знают, как вы знаете. They like to predict the ratings. Они любят предсказывать рейтинги. And so there are very clear ideas for each and every slot how many people shall watch it, because this is the only currency they believe in.
is how many eyeballs were watching at a certain time. And they are very competitive with the other television stations. Для каждого слота есть понимание, сколько людей его будут смотреть. Это единственная валюта, которую они могут использовать. И они также находятся в постоянной конкуренции с другими телеканалами. And they're very scared about the audience flow, that this might switch off. So if a film starts with a long shot, they can see in their statistics that people are going to another place. Они очень боятся they человека, switch, который переключает кнопку на канале. И если ваш фильм начинается, например, с длинного плана, а они видят на своей кривой, что тут же все стали уходить на какой-то другой But канал. they see if the film starts in a certain way fast, already telling what is going to be expected and then keeping up the pace, people stay. Но если фильм начинается очень активно, показывает сразу же то, что будет происходить в самом фильме, дает некоторый прогноз и поддерживает ритм, то люди остаются. So they force us to do the films like that. И они нас заставляют делать фильмы таким образом. And these films that are more free, they are then shown as bad examples. We recently had that. There was a big, we do this producers meeting every year. And one of the mighty television guys said, this is a very bad example, and see how it started. It was a film I really wanted to have seen, while the other one that was very successful started in a different way, and he took that out as an example. But he didn't understand why the one was seen and the other wasn't. It had nothing to do actually with the start. It had to do with the topic. And that's the other reason. You know, people tend to say, I like to watch documentaries. But actually, documentary as such is nothing that people switch on, or very rarely. People switch it on because they are interested in the topic of this special. And that makes it very hard for television, because they want them to trust a certain slot, and they say, oh yeah, every Tuesday I watch the crime show, or I watch the animal films, or I watch the whatever, you know. And with an author-driven documentary, every time you have a prototype that you put on, and they don't trust their audience, and they don't even try to build up this kind of trust with the program that they make. This was again a lot. Do you need translation? Yeah, this looks like. Please go ahead. Yeah. И вот те фильмы, которые мы называем авторские, с этими длинными планами, они приводятся как плохой пример очень часто продюсерами на специальных мероприятиях, которые у нас иногда бывают. Недавно вот мы буквально собирались, и один из продюсеров таких телеканалов сказал, вот это очень плохой пример фильма и того, как он начинается. И там был этот длинный кадр в начале, длинный план в начале. А на самом деле это был тот фильм, который я бы лично очень хотела иметь и посмотреть. И проблема была совершенно не в том, что вначале был длинный кадр, длинный план, а в том, что тема, возможно, не подходила. То есть вопрос был в теме, а не в том, как был построен этот фильм. С темами вообще отдельная история, поскольку люди приходят смотреть документальные фильмы не из-за самого формата документального фильма, а из-за истории, из-за темы, которая их интересует. И телеканалы не доверяют своему телезрителю. Они с авторскими фильмами, например, боятся этой непредсказуемости. Им удобнее размышлять в формате того, что вот на этой неделе, в этот день, в этот час мы показываем фильмы о природе или исторические фильмы. То есть необходимо выстраивать какое-то доверие с телезрителем, чтобы показывать авторские фильмы. Спасибо большое, Кай. Одну секундочку, один вопрос короткий. Да? Скажите, пожалуйста, если формат между 45 и 90, существует ли 54, про который вы говорили сейчас? There is on Arte. They have that length. Not in the mainly German ones. Not. They would cut it down to 45, respectively 42 or 3 minutes, if it fit in their slot. That is. В Германии такого формата нет. Он есть во Франции на телеканале Arte. Там, да, у нас, скорее всего, в Германии его сократят. А 70 минут? So very many of the films that were made for the commercial hour for Germany are cut down. Also for Deutsche Welle, actually. Многие фильмы, которые выходят в коммерческий час, у нас сокращают, особенно для Deutsche Welle, например. But don't worry, they will kill your darlings for you. You don't have to do it. Они сами порежут все ваши прекрасные идеи, да, вам не обязательно это делать. А 70 минут существует? 70 minutes, is there an option? No. No.
There are only very 45 few. and 90. There are some open slots, yes, where you could also go for that. Некоторые открытые But слоты it есть, doesn't make life easier, но это I вам can не tell мешает you. жить. Thank you. Спасибо большое Каю. Кай, thanks a lot.